Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. So today we're gonna look at the example of interest computation using simple interest and also compound interest. So kita akan tengoklah beza di antara simple interest and compound interest. Okay, kita tengok dulu soalan dia. You deposited RM500 in an account that pays simple interest rate of R equal to 8% per year. Find the interest earned and the amount in the account after 3 years. So dekat sini ada dua soalan dia. Satu, you kena cari total interest over 3 years and then the sum amount after 3 years. Okay, kita buat dulu guideline. Guideline kita adalah timeline Timeline kita 0 to dari 0 ke 3 sebab total period dia adalah 3 tahun. So kita kira dulu pengiraan untuk simple interest. So simple interest untuk tahun pertama So kita tengok simple rate dibagi adalah 8% darab dengan principal dia. Duit yang mula-mula dimasuk adalah 500 multiply by the period. So period untuk 1 tahun dulu kita kira so equal to RM40. So untuk second year, interest also based on the interest is calculated based on the principal. So itulah istilah simple rate dia based on principal. So still RM40. Also the same goes for third year, interest is based on principal the initial amount that you deposited mula-mula. Okay, so the total up to ringgit Malaysia 120. Or you can just insert the given information into the formula. Simple rate equal to PRT, which is 120 juga sama ada you do it manually one by one ataupun kita terus boleh masukkan dalam formula saja terus dapat 120. Okay, now kita akan tengok pula how interest is being calculated using compound interest. Okay, katakanlah kita guna soalan yang sama tapi kita tukar tu rate tu tadi, the interest offer by the bank adalah 8% per annum compounded annually. So calculation of interest akan compounded Okay, apa itu compounded? Kita draw a timeline dulu dan kita tengok duit yang mula-mula dia masuk adalah 500. So after 1 year, kita tengok interest selepas setahun, I1 ni adalah still pengiraan yang sama 0.08 multiply by 500 multiply by 1 equal to RM40. So after 2 years ataupun the interest calculated during the second year, kita tengok tahun kedua. Pada tahun kedua, what will be the interest earned? So 0.08 multiply by 540. Kenapa 540? Sebab pengiraan dia adalah compounding So 500 selepas setahun duit you dah bertambah jadi 540. So pada tahun yang kedua, interest is calculated based on the previous amount ataupun based on the current amount. So the previous amount adalah 540. That's why dekat sini 0.08 multiply by 540 multiply by 1, so you akan dapat RM43.20. And then for the third year, the interest is calculated based on the previous year. So previous year maksudnya the amount of the deposit tadi selepas 2 tahun. The amount dah accumulated jadi berapa? RM583.02. Sebab apa? Sebab 540 tahun pertama tadi tambah dengan tahun kedua punya interest. So you dapat 583.2. So interest earned for 3 years dapat berapa? Bukan for 3 years.
interest earned for third year. So you akan dapat 0.08 multiply by 583.2 multiply by 1. So you dapatlah RM46.60. So the total interest earned is equal to, you tambah je lah I1 tambah I2 tambah I3. So you dapat kat sini RM129.86. Okay, now there is another question here. Find the amount in the account after 3 years. Okay, kita tengok dulu formula untuk compute simple interest. S equal to apa? Sum amount after 3 years equal to P plus I. So, you dapatlah dekat sini P tadi berapa? 500 plus total interest dia adalah 120. So, total amount after 3 years equal to 620. So, how about by using compound interest? So, total interest dia akan jadi apa? Total interest adalah 129.86. But the sum accumulated after 3 years equal to the same thing, P plus I. So, you akan dapat kat sini 500 plus 129.86 or equal to 629.86. Okay, so you nampak tak perbezaan dekat sini? So, saya akan highlight kan 829 dengan 820. So, nampak beza kan? So, kalau guna compounding period, dia akan jadi compound interest, dia akan jadi lebih besar. So, maksudnya kalau you sebagai lender, of course you nak guna apa? You nak guna compound interest because it give you advantages compared to simple interest. So, sebagai borrower, of course you want to go for simple interest. Sebab apa? Pengurangan dalam membayar interest, okay, kepada lender. Okay, nampak beza? Ataupun untuk simple rate, you boleh guna formula apa? S equal to P1 plus RT. You insert all the information, you akan dapatlah sama. Okay, the same goes for S ni. Untuk compound interest, S equal to P1 plus I to the power of N. So, you boleh check jawapan dia mesti sama. Sama ada you nak tambahkan tadi. Okay, kalau untuk case yang period dia small, 1 hingga 3, 1 hingga 5 tahun, you boleh calculate one by one. Tapi kalau lebih daripada 10 tahun, of course lah kita terus guna formula. So, itu saja beza di antara simple and compound. So, let me recap back. So, simple interest means that interest is calculated based on the principal amount. Duit yang mula-mula you pinjam ataupun duit yang mula-mula you invest. Okay, untuk compound interest pula, interest is calculated based on the previous amount ataupun the current amount. Bukan based on principal. Okay, beza dua interest tadi. Okay, itu saja. Bye-bye.